So today we will be discussing about IV inducing agents. So what are IV inducing agents is drugs when used intravenously in an appropriate dose cause rapid loss of consciousness. So these are the intravenous inducing agents. Drugs when used intravenously in an appropriate dose cause rapid loss of consciousness. So here is the definition. And intravenous inducing agents classifications, so classified on the basis of chemical structure and on the basis of onset of action. On the basis of chemical structure, they are classified as barbiturates and non-barbiturates. So as barbiturates, they are classified as thiopentone and methylxetone. In non-barbiturates, they are ketamine, propofol, etomidate, opioids, benzodiazepines, and phenylazines. Whereas on the basis of onset of action, they are classified as rapidly acting and slow acting. In rapidly acting, we have metronidase, TPE, thiopentone sodium, propofol, and etomidate. Whereas in slow acting, we have KMO, which is ketamine, midazolam, and opioids. 1. Brain circulation time. So it is the time taken for drug to travel from site of injection. So which is the usual site of injection? Arm, usually arm, to the brain, where they have their effect. Is, for example, propofol. What is the one arm brain circulation time of propofol? Propofol is 15 to 20 seconds. So first, today we will be discussing about propofol. Before going on to propofol, how did we get into IV inducing agents? Is we were discussing induction of GA. So GA can be induced by two methods: IV induction agent and inhalation agent. Okay, propofol. So what is propofol? Propofol is alkyl phenyl group of IV inducing agent. So which group it is? It is alkyl phenyl group. So after the emulsion, how does this emulsify? Emulsion, homogeneous mixture of lipid. So it is a homogeneous mixture of lipid. Okay, so 1% propofol. 1% propofol is 1 ml, which is 10 mg. Okay, so here soybean oil is solvent and propofol is solute. Okay, so now let's move on to other composition. So egg lecithin is present in it, which is egg yolk, which emulsify and make homogeneous mixture. Okay, and glycerol is also present. Now let's move on to the mechanism of action. So it is a GABA A receptor agonist. So GABA A receptor agonist. Okay, so what is GABA A receptor? It is a inhibitory neuroreceptor. GABA A is a inhibitory neuroreceptor. Okay, so which opens the chloride channel, and in brain cell membrane. Where? In brain cell membrane. Okay, so now this hyperpolarize and stabilize RMP threshold. What is RMP? RMP is a resting membrane potential. Stabilize RMP threshold. Okay, no action potential is generated, and there is a LOC. LOC is loss of consciousness. So in this way, propofol causes the loss of consciousness. Okay, so now moving on to its dose. So its dose is 1 to 2 mg per kg body weight, and onset is 30 to 60 seconds, which is fast on onset. And then we have duration is 6 to 8 minutes, which is shorter duration. Okay, so it is metabolized in liver.
in liver where it forms a metabolite. What is the name of the metabolite? It is 4-hydroxy propofol, which is 4-hydroxy propofol, which is an inactive metabolite product. Which is a inactive metabolite product. Okay, so it is a drug of choice in case of daycare surgery. Okay, so now let's move on to the uses of propofol. So it is, as I already said, it is induction agent of GA. So induction of GA, maintenance of GA. Okay, GA, and त्यसपछि IV for minor surgery, intravenous anesthesia for minor surgery, and ICU sedation and daycare surgery. Okay, so now let's move on to the advantages. So there are many advantages, but the most important ones are: there is no post-op nausea, vomiting, and there is anti-pruritic effect. Okay, no residual effect after recovery, and no hangover effect. Systemic effects of propofol, right? Systemic effects of propofol. So systemic effects of propofol मा चाहिँ फर्स्टमा हामी CNS मा के गराउँछ त भन्दाखेरि यसले फर्स्टमा लस अफ कन्सियसनेस गराउँछ, त्यसपछि एम्नेजिया पनि गराउँछ हैन। अनि एउटा के गराउँछ भन्दाखेरि सिजर थ्रेसहोल्ड चाहिँ बढाइदिन्छ, इन्क्रिज सिजर थ्रेसहोल्ड है। सो सिजरको थ्रेसहोल्ड बढाइदिन्छ। त्यसपछि CNS मा हामीले के हुँदा भनेको थियौँ भन्दाखेरि नो ह्याङओभर इफेक्ट हुँदैन है। त्यसपछि नो रेसिडुअल इफेक्ट भन्दा पनि हुन्छ, नो रेसिडुअल इफेक्ट। त्यसपछि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर र इन्ट्राअक्युलर प्रेसर यो दुईटै के गरिदिन्छ, घटाइदिन्छ। त्यसपछि एम्नेजिया त भइहाल्यो हैन। सो यो भयो CNS को इफेक्ट्सहरू। त्यसै गरी अब CVS मा के गराउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिम्प्याथोलाइटिक ड्रग हो है। सिम्प्याथोलाइटिक ड्रग भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि डाइलेटेसन अफ blood vessels and arteries. Blood vessels of the body. So dilatation of the blood vessels of the body गराउँछ, जसले गर्दाखेरि बडीमा के हुन्छ, हाइपोटेन्सन हुन्छ है। हाइपोटेन्सन हुन्छ। अनि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि भ्यास्कुलर हाइपोटेन्सन भइसकेपछि भ्यास्कुलर रेसिस्टेन्स, प्रिलोड र मायोकार्डियल कन्ट्र्याक्टिलिटी सबै चाहिँ घटाइदिन्छ के है। सो अर्को भनेपछि यसमा यो चाहिँ केमा दिन चाहिँ मिल्छ त भन्दाखेरि सुइटेबल फर हाइपरटेन्सन पेसेन्ट्स है। हाइपरटेन्सनको पेसेन्टहरूलाई दिनुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड केमा छ त भन्दाखेरि कन्ट्राइन्डिकेटेड इन सकमा चाहिँ दिन मिल्दैन। र अर्को कुराले हाइपरटेन्सन कसरी गराउँछ भन्दाखेरि एबोलिस ब्यारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्राडिकार्डिया पनि हुन्छ है। सो यो चाहिँ CVS को कुरा भइहाल्यो। हामीले CNS CVS गऱ्यौँ है। र अब चाहिँ हामी के को कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि रेस्पीमा के इफेक्ट हुन्छ त्यसको भन्दाखेरि चाहिँ इन्डक्सन डोजमा चाहिँ यसले एप्निया गराउँछ हैन। र यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि रिल्याक्स स्मुथ मसल्स अफ एयरवे को स्मुथ मसल्स रिल्याक्स गराउँछ हैन। मिनिमाइज
minimize post-op nausea vomiting minimize गर्छ र त्यही हो. त्यसपछि यो चाहिँ के को लागि एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि एप्रोप्रिएट इन लिभर फेलियर एन्ड किडनी फेलियर है. सो योहरूको लागि एप्रोप्रिएट हुन्छ. कन्ट्राइन्डिकेसन्स. सो केमा दिनु हुँदैन भनेर हामीले अलिकति डिस्कस गरिसक्यौँ. कन्ट्राइन्डिकेसन्स. सो पहिला सुरु चाहिँ हामीले मसल विकनेस भएको पेसेन्टहरूलाई है, मसल विकनेस अथवा एक्जाम्पल माइस्थेनिया ग्राभिसमा दिनु हुँदैन. त्यसपछि हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन, किनभने एग्लेसिथिन हुन्छ लेसिथिनले गर्दाखेरि. सो त्यो भएकोमा दिन हुँदैन. अर्को भनेको सो मसल टोन डिक्रिज गराउँछ, हाइपोटोनिया गराउँछ. सो हाइपोटोनियामा दिनु मिल्दैन. सो यो चाहिँ त्यही हो कन्ट्राइन्डिकेटेड. अनि क्यान बी युज्ड only for 6 hours after opening the seal है. सो यो भयो यसको कन्ट्राइन्डिकेसन है. यसको एडिआई एडभर्स ड्रग इफेक्टमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त्यसको भन्दाखेरि एउटा त ब्राडिकार्डिया गरायो होइन, त्यसपछि अर्को के गराएको थियो हाइपोटेन्सन गरायो, त्यसपछि अर्को के गराएको थियो प्रोपोफल इन्फ्युजन सिन्ड्रोम गराउँछ है. अर्को भनेको के हुन्छ पेन ड्युरिङ इन्जेक्सन सो गिभन विथ लिडोकेन है. त्यसपछि 5 कन्ट्राइन्डिकेटेड इन हाइपरलिपिडेमिया. त्यसपछि कन्ट्राइन्डिकेटेड इन हाइपरलिपिडेमिया सकमा पनि कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ. अर्को भनेको ऱ्याब्डोमायोलाइसिस पनि गराउन सक्छ है. त्यसपछि सिभियर एसिडोसिस पनि गराउन सक्छ. अनि मल्टिपल अर्गन डिसफङ्सन पनि गराउन सक्छ. So that is it guys for the whole. In next chapter we will be discussing ketamine.